had a short celebration over there. Pushpabhishekam was there. Okay. We'll do Mangalacharan and then we'll start our session. Yes. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarini. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gauru Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay. Kalindi Prabhu, I have given 2 verses. Am I right? Yes, Prabhu. 13th and 14th. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So as usual, I'll be reading the verse and word-to-word translation and translation. So, Kalindi Prabhu, please continue with the purport after that. Okay? Yes, Prabhu. Yes. So, Srimad Bhagavatam, 1st canto, 6th chapter. Today we'll be speaking on the 13th and 14th verse. Nalavenu Sharastamba Kusha Gavaram Eka Evatiyato Aham Adraksham Vipinam Mahat Ghoram Prati Bhayakaram Vyaloluka Shivajiram. Nala, pipes. Venu, bamboos. Sharaha, pens. Tanba, full of. Kusha, sharp grasses. Kichaka, weeds. Gahavaram, caves. Ekaha, alone. Eva, only. Atiyataha, difficult to go through. Aham, I. Adraksham, visited. Vipinam, deep forest. Mahat, great. Ghoram, fearful. Pratibhaya, akaram, dangerously. Vyala, snakes. Uluka, owls. Shiva, jackals. Ajiram, playground. Translation: I then passed alone through many forests of rushes, bamboos, reeds, sharp grasses, weeds, and caves, which were very difficult to go through alone. I visited deep, dark, and dangerously fearful forests, which were the play yards of snakes, owls, and jackals. Yes, Prabhu, please. You can now read. హరే కృష్ణ ప్రభు పురాణం. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ నిత్యం భాగవత సేవ కార్యక్రమం స్వాగతం. ఈ రోజు మనము 1వ స్కందము 6వ అధ్యాయం 13వ శ్లోకం చదువుతున్నాం. భావం భాష్యం చెప్పిన కృష్ణ కృపామూర్తి అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీ ప్రభుపాద్. జై శ్రీ ప్రభుపాద్. భావము: పిదప ఒంటరిగా చనుటకు అతి కష్టమైన పెక్కురెల్లు, వెదురు, కలుపు, కుశగ్రాస అరణ్యముల గుండా మరియు గుహాల గుండా ఒంటరిగా పయనించి తిని
గుడ్లగూబలను, సర్పములను, నక్కలను, క్రీడాస్థలములు వంటి భయంకరమైన అంధకార బంధుర కీకారణ్యమును దర్శించి తిని. భాష్యము: ఒంటరిగా అరణ్యములు, పర్వతములు, నగరములు, గ్రామాదుల గుండా ప్రయాణించుచు భగవానుని సృష్టి యందలి వైవిధ్యమును అనుభూతి మర్చుకొనుట పరివ్రాజకులైన వారి ధర్మము. భగవానుని యందు విశ్వాసమును మనోధైర్యమును పొందుట కొరకే కాక భగవత్ సందేశములు జనులను జ్ఞానవంతులను చేయుటకును అది అవసరము. సన్యాసి అయినవాడు ధర్మబద్ధుడై ఇట్టి కష్టములనన్నిటినీ ఎటువంటి భయము లేకుండా స్వీకరించుటకు సంసిద్ధుడై ఉండును. ఈ యుగమునందు అటువంటి సన్యాసికి చక్కని నిదర్శనముగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఆయన అదే విధంగా పులులను, ఎలుగుబంట్లను, పాములను, జింకలను, ఏనుగులను, ఇతర పలు అడవి జంతువులను జ్ఞానపూర్ణమైనవిగా చేయుచు మధ్య భారత అరణ్యముల గుండా ప్రయాణించితిరి. కానీ నేటి కలియుగమున సామాన్య జనులకు సన్యాసం నిషేధించబడినది. కేవలము పాటా పాటాటోపము కొరకు సన్యాస దుస్తులు ధరించువాడు నిజమైన సన్యాసి కాజాలడు. ప్రతి ఒక్కరూ జనసంగమునకు సంపూర్ణముగా స్వస్తి చెప్పి శ్రీకృష్ణ భగవాని భక్తియుక్త సేవ ఎందే జీవితం లగ్నము చేయవలసి ఉన్నది. వస్త్రధారణమునందలి మార్పు కేవలం లాంఛన ప్రాయం మాత్రమే. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సన్యాస నామమును గ్రహించి ఎండునందున నేటి కాలపు సన్యాసులు కూడా ఆయన అడుగుజాడలను అనుసరించి తమ పూర్వనామం మార్చుకునరాదు. ఈ యుగమునందు శ్రీకృష్ణ భగవాను మహిమలను శ్రవణం చేయుట, కీర్తించుట అనేది భక్తియుక్త సేవయే ఉపదేశించబడినది. కనుక గృహస్థ జీవనమును వంటి పరివ్రాజకాచారాన్ని అనుసరించుటకు యత్నింపక ఏదియో ఒక తీర్థక్షేత్రం నందు ఆసీనుడై బృందావన షట్కోశాముల వంటి ఆచారాలు అందించిన పవిత్ర గంధమును శ్రవణం చేయుటనందు పఠించుటయందు తన పూర్తి కాలంలో శక్తిని వినియోగించవలెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. I completed the purport Okay, thank you. translation of the book. So Thank you, now, Prabhu. Hare Krishna. am I audible properly? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes. Okay, Yes. fine. So we all know this is the conversation between Srila Vyasadeva and Narad Muni. So Narad Muni is repeating his previous life. So he is talking here about, no, this is in short, he is talking about his journey after meeting this Bhakti Vedantis, after serving, and they left, and then he also started his journey. But we should understand this may externally appear as a physical journey. So like going through forest and so many animals and everything. But it is the soul's solitary journey through material existence after receiving bhakti from these pure devotees. So externally it may appear as a geography, but it is a psychological. This is how sadhana life is revealed. When you take to bhakti, this thing has to come. Please translate. Who is translating? Kalindi Prabhu, please. Yes, Prabhu. Sorry. ఈరోజు మనము ఈ సందర్భం ఏంటి అంటే మనమందరం ఇదివరకు వింటున్నాము వ్యాసదేవులు నారదముని యొక్క సంభాషణ జరుగుతుంది. నారద దేవులు వాళ్ళు పయనం చేస్తున్నారు. కానీ ఈ ప్రయాణం అనేది మన భౌతిక దృష్టిలో నామమాత్రం ఉండొచ్చు, కానీ ఆధ్యాత్మిక దృష్టిలో ఎన్నో విషయాలు మనము అవగతం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎస్ ప్రభు. ప్రభు, యూ కెన్ యాడ్ లిటిల్ బిట్ ప్రభు. ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద రూమ్, కుడెంట్ ఏబుల్ టు. No, I see. Have you spoken this, that this may appear like a spiritual journey, but it is an internal journey? I hope you are understanding what I'm saying this. ఎస్ ప్రభు. Huh?
This is internal journey. After taking initiation or after taking, to bhakti, this thing has to come. Now we will discuss how these things will come. ఉమ్. ఇది చూడడానికి ఆధ్యాత్మికమైన ప్రయాణం అనిపిస్తుంది, కానీ తన మనోగతంగా, తన అంతరాత్మకంగా ఎన్నో విషయాల్ని ఆయన అర్థం చేసుకునే విధంగా ఈ No, you ఈ told యొక్క ప్రయాణం ఉంటుంది. Adhyatmic, you told it appears to be a material journey or physical ఓకే. journey, but ఓకే. it is a spiritual journey. ఎస్. ఎస్. సో మనం బయట ప్రపంచంలో చూసినట్లయితే ఇది ఏదో ప్రయాణం లాగా అనిపిస్తుంది, భౌతికమైన ప్రయాణం అనిపిస్తుంది, కానీ ఆ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఆధ్యాత్మికమైన అనుభూతులు నారద మరియు వారు అనుభవించారు. సో వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. Yes, here eka evatiyato aham, yeah, eka eva atiyataha. If you break this in this the word Sanskrit word, it becomes eka eva atiyata, means I passed alone, nobody was with me when I was going through this journey, nobody was with me, I passed alone. So spiritual life is ultimately, it is solitary. You have to alone do that sadhana, do that practices. Association can give you direction, guru can give you mantra, Vaishnavas can give you inspiration, but realization that must be walked alone. Your realizations are your realizations. My realizations are my realizations. Somebody else's realization are their realization. So association can give you direction. Oh, oh Prabhu, you should do this, you should do that. Guru gives mantra. And Vaishnavas also give inspirations. How to chant, step by step they will also be, with you, they will be giving inspiration, but realizations you have to walk alone. So even though externally surrounded by devotees, internally every sadhaka must pass through all these anarthas. These are like anarthas. What? The snakes, owls, jackals, they are within our heart. And when you take to bhakti, they become more active. Hare Krishna. Am I audible? Yes, Prabhu. Yes, yes. Yes, please translate, Prabhu. Yeah, sure. సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని చక్కని విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాము. ఆధ్యాత్మికం అనేది ఒంటరి ప్రయాణం. ఓకే. సో మనం గురువుల దగ్గర, మహారాజుల దగ్గర మనము హరినామ దీక్ష తీసుకుంటాము. తర్వాత వైష్ణవులు, భక్తుల సాంగత్యం తీసుకుంటాము. వారు మనకి అన్ని విషయాలు తెలియజేస్తారు. మన భక్తులు ఎలా పురోగతి చెందాలి అని అన్ని విషయాలు తెలియజేస్తారు. గురువు మంత్రం ఇస్తారు, నిర్దేశం ఇస్తారు. కానీ మన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది వారి వారి యొక్క మనోగతానికి చెంది ఉంటుందన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు మనకు సాధ్యమైనంత సహాయం చేస్తారు. మనం ఎదగడానికి, భక్తులు ముందుకు పోవడానికి, ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు పోవడానికి మన దీక్షా గురువులు, శిక్షా గురువులు అందరూ కూడా మనకు కావాల్సిన విషయాలను తెలియజేస్తారు. కానీ మనం ఆ ఆధ్యాత్మిక భక్తిలో ముందుకు పోవాలంటే మనమంతకు మనము ఒంటరిగా ప్రయాణం చేయాల్సిందే. ఆ యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మనము అనుభవించి తీరాల్సిందే. So this forest symbolizes, though Narad Muni is walking through the forest and he's coming with so many obstacles, here it shows that Nala, Venu, Saraha, then Kusha, Kichaka, so many things, So these elements represent inner obstacles. Like Nala, Venu, they are like, the reeds and bamboos, they are like halo attraction. In the bamboos, there is nothing. It is just like a pipe. But it is hollow. Inside, there is nothing.
Things appear substantial, but they are empty. Sar Sarah Kusha. Kusha means they are sharp grasses. What Narad Muni is saying, that sharp grasses were there. And they were very painful. So in the same way, you may, when you take to bhakti, we may experience painful criticism. Then ego also wounds us. It hurts us. Kichaka. Kichaka means weeds. You know, unwanted desires also start growing with bhakti. Gahavaram. Gahavaram means caves. Then that represent unconsciousness impressions, the sanskaras, which are coming since long time with us. And they will also become active when you take to bhakti. Mahat ghoram. It is said here. Ghoram. Mahat ghoram means very fearful. You know. So going through this, after taking to bhakti, going through all these things, it is very like, one's mind get disturbed. Hope you are understanding this. So maybe externally Narad is going through this forest, and he is able to see so many in jungle, so many animals and owls and snakes and all. But we have to see internally, when you take to bhakti, these all things has to come. So weeds will be there, then people may criticize you, they may hurt you. So mind may get disturbed. Yes, Prabhu, please. This is like a forest symbolism. ఇక్కడ Yes. నారదముని వర్యులు ఎప్పుడైతే ఈ అడవిలో నడుచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఎన్నో ఆటంకాలు. సో మనము బాహ్యంగా చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అడవిలో నడుస్తున్నారు. ఆ అడవిలో కూడా తనకి ఎన్నో ఆటంకాలు, అంటే తన మనస్సుని ఛేదించే విధంగా ఇక్కడ ఏమేమి కనబడుతున్నాయి? వెదురు, కలప, తర్వాత పెంకుడిల్లు, కుశగ్రాసము, ఇలాంటివి ఎన్నో మనం బాహ్యంగా చూస్తే ఇవన్నీ ఏవో కనబడుతున్నాయి. ఇవి మన ఆధ్యాత్మిక పరంగా చూస్తుంటే మనకు కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు. ఇక్కడ అవే కాకుండా నారదమునికి గుడ్లగూపలు, సర్పములు, నక్కలు ఇలాంటివి ఎన్నో కనబడుతున్నాయి. అదేవిధంగా మనం ఎప్పుడైతే భక్తిలో ఎదుగుతున్నామో, భక్తిలో మన భక్తి జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేశామో, అప్పుడు మనకు ఎన్నో ఆటంకాలు, ఒకరి మధ్య ఇంకొకరి అసూయ, అనవసరమైనటువంటి ఆలోచనలు, ఇలాంటివి ఎన్నో విషయాలు మన హృదయంలో ఆందోళనలు కూడా మనకు తెలియజేస్తుంటాయన్నమాట. అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే, నారదముని బయట బాహ్యంగా చూసినట్టయితే ఆయన నడుస్తున్నాడు, కానీ ఎన్నో రకమైన ఆటంకాలు. ఆ అడవిలో మనం చూడడానికి వెళ్తున్నాడు అనిపిస్తుంది అడవిలో, కానీ ఆ అడవిలో చూసినట్టయితే ఎన్నో ఆటంకాలు. అదే విధంగా మన భక్తి జీవితంలో కూడా నడుస్తున్నప్పుడు ఎన్నో రకమైనటువంటి అనర్థాలకి, ఆటంకాలకి, అసూయలకి మనము లోనవుతూ ఉంటాము. Yes, the forest was very deep, dark, difficult, and obviously dangerous also. Why? Because once bhakti awakens, once you take to bhakti, illusion becomes more visible. Let me try to explain with a very wonderful example. See, you may have one house which you have not opened since years, or maybe in the house one room is there which is not opened since years, maybe 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. But once when you open it, it will look like a normal. But when you start sweeping, all the dust comes. All the dust comes. When you start sweeping it to clean the house, then you see so many things. There are webs, there are some lizards and some insects and mosquitoes and even dust, and everything is there.
but normally it appears like, in the air it appears clean, but when you start sweeping it, all the dust will come and this, that, everything. In the same way, with, until you have not taken to bhakti, it appears like everything is going smoothly. When you take to bhakti, the illusion becomes more visible, the dirtiness, they start coming out. The more they come out, the more they become visible. Understand that you are purifying yourself, just like we are cleaning the room. Yes, Prabhu, please. I hope you understand this. ఎస్ 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 ఎస్. సో ఇక్కడ అడవిని ఎలా So one పోలుస్తున్నారంటే, one minute. So before devotion, darkness feels normal, but after devotion, darkness feels intolerable, or illusion becomes intolerable. Yes. సో ఇక్కడ అడవిని వచ్చేసి మాయా అంధకారంతో పోలుస్తున్నారు. అక్కడ ఎన్నో అనర్థాలు, ఇబ్బందులు ఉంటాయి. సో వీటిని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ ద్వారా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు ఉందనుకోండి, ఆ ఇంట్లో మనం కొన్ని సంవత్సరాల పాటు దాన్ని మనం వాడట్లేదు అనుకోండి. సో అప్పుడు ఆ ఇంటిని మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు బాహ్యంగా చూసినట్లయితే అన్ని గదులకి ఈ గదికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 గదుల్లో ఒక గది మనం అసలు యూజే చేయట్లేదు. ఆ గది ఎప్పుడైతే మనం ఓపెన్ చేస్తామో, ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఆ గది చూస్తానికి కొద్దిగా సర్వసాధారణంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఆ గదిని మనము దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము, దాన్ని ఊడవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము, లేదా బూజు తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామో, అప్పుడు మనకు ఆ రూమ్ లో ఎన్నో రకమైనటువంటి ఆ ఆ, ఇబ్బందులన్నీ కనబడతాయి. అంటే దుమ్ము ఉండడము, తర్వాత బూజులు ఉండడము, ఆ తర్వాత ఏవో పురుగులు, చాలా చాలా దుమ్ము అంతా ఉంటుంది కదా. సో అదే విధంగా సాధారణంగా మనం బాహ్యంగా చూసినట్లయితే చాలా సాధారణంగా ఉంటుంది, కానీ ఎప్పుడైతే దాన్ని మనం క్లీన్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడు మనకు అన్ని విషయాలు కనబడతాయి. అదేవిధంగా భక్తి జీవితంలో మనం ఎప్పుడు భక్తి జీవితంలో సాధారణంగా మొదలు పెట్టినప్పుడు మనకు ఆ మాయ అనేది అంత అంత అవగతం కాదంట. ఎప్పుడైతే మన హృదయం అనేది అది క్లీన్ అవుతుందో, పరిశుద్ధం కాస్తుందో, అప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి అవగతం అవుతుంది అంటున్నారు. అదే మనకు భక్తి రాకముందు మాయ ఉండే విషయం వేరు. భక్తిలో మనం ఎదిగేటప్పుడు మాయ మాయ ద్వారా వచ్చే పరిస్థితులు యొక్క రీతి వేరే ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడు మనం టాలరేట్ చేయలేని పరిస్థితుల్లో మాయ ఉంటుందన్నమాట. So Yes, Prabhu. sometimes we feel that, "Arey, I have taken to bhakti and I have to face so many problems. It is better not to take bhakti. I was happy here." Please repeat that. Otherwise, I'll forget it. జనరల్ గా భక్తులు అనుకుంటుంటారు, నేను భక్తి రాకముందు నాకేం పెద్ద ఇబ్బందులు లేవు, భక్తిలోకి వచ్చినాక నాకు చాలా ఇబ్బందులు అనిపిస్తున్నాయి, నేను భక్తే చేయకుండా ఉంటే సరిపోతుంది అని భావిస్తుంటారు. So one, today, tomorrow, or after many lives, if you want to be with Krishna, then you have to clean your heart. And when you start cleaning your heart, all these things, anarthas, become visible. You know? Yes. సో మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని ఆశ్రయించాలి, భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉండాలంటే ఈ రోజైనా కావచ్చు, రేపైనా సరే కదే, మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి అనార్థాలను ఖచ్చితంగా వాటిని పరిశుద్ధపరచుకోవాలి. లేదంటే మనము భగవంతుని ఆశ్రయించలేము. Yes. Here, Vyala, Uluka, Shiva means Vyala means snakes, Uluka means owls, and Shiva means jackals. How are snakes? They are very enviousness. They have hidden poison inside, which is not seen. Snakes resemble that. Owls, they resemble that. They prefer darkness. So we also would like to be in darkness. If I get this knowledge, then I have to do tapasya, then I have to do that. It is better not to. So we should not be like, we should not have the attitude of owl kind of thing, always preferring darkness in ignorance. Jackals, how are they? Always they are howling doubts. Material disturbances are there. So these snakes, owls, and jackals, they represent that. We
even after coming into devotion, we sometimes have envious in our heart for other devotees. We sometimes have hidden poison also for other devotees. So these are like snakes. Huh? And we would like to be in ignorance only. So these snakes, owls, and jackals represent that. When a sadhaka becomes serious, subtle anarthas become active. Just like while sweeping, the dust comes out, and we'll be able to see, oh, there is so much dust in this room, isn't it? So this stage is of anartha nivrutti. Every devotee has to suffer this. When he is suffering, as he takes to bhakti, and later on, when he is suffering, when he is going through this forest, uh, deep, dark like jungle, and this jungle is haunted by so many snakes and owls and jackals, that is in our heart. And when they are becoming active, we should not leave bhakti. That is the stage of anartha nivrutti. So Narada didn't return back. Oh, this is jungle, I'll go back. There are so many dangerous animals here. No, he passed through. That is what we have to learn from this Narad Muni's journey. These things will come, even in devotion, but we should not turn back from bhakti. We should pass through. And anarthas has to come because they are in our heart, it is filled, full of anarthas are there. And when we start cleaning through holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, the anarthas become active. And then we can see these anarthas and chant more. Just like when the room is uncleaned, then we, after brooming also, then we take water and clean it. You know, we don't leave that room like that. Oh, it is too dirty. I don't want to go in that room. No, you have to, because it is your room, your house. You are going to stay there. So Naradan never returned back. He passed through all these things and very carefully with the. Huh? Yes, Prabhu, please. Sorry. నో ప్రాబ్లం. సో ఎప్పుడైతే నారదవరులు ఈ అడవిలో ప్రయాణిస్తున్నారో అప్పుడు ఎన్నో రకమైనటువంటి భయానకమైనటువంటి పాములు చూడడం జరిగింది. పాములు దేనికి సంకేతము? అసూయకు. అవి విషం కప్పుకొని ఉంటాయి అన్నమాట. అసూయకు సంకేతం అన్నమాట. అలాగే గుడ్లగూబలు కూడా ఉన్నాయి. గుడ్లగూబల యొక్క వాటి ధోరణి ఏంటంటే చీకటిని ఇష్టపడుతుంటాయి. చీకటి అంటే చాలా ఇష్టం. ఆ తర్వాత అంధకారం వాడికి ఇష్టం అనమాట. అలా ఉండడం ఇష్టం అనమాట. అలాగే నక్కలంటే ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి ఆలోచనలో ఏదో ఒకటి ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ ఉంటాయన్నమాట. సో సో అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ ఎలా మనం తెలుసుకోవాలంటే భక్తి జీవితంలో మొట్టమొదటి స్థాయిలో మనం కూడా ఇతర భక్తుల పట్ల కొన్ని సందర్భాలు భగవంతుని పట్ల కూడా మనము అసూయ, ఈ అంధకారంలో, ఆ తర్వాత ఎన్నో ప్రశ్నలతో ఉంటామంట సాధక స్థితిలో, అంటే మొదటి స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు. ఎప్పుడైతే మనము కొద్దిగా ఉత్తిష్టంగా భక్తి చేస్తామో, సీరియస్ గా భక్తి చేస్తామో, అప్పుడు మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అనర్థాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ అనర్థాలన్నీ కూడా యాక్టివ్ అవుతాయి అనమాట. సో అప్పుడు మనకు కొన్ని రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు భక్తుడు అనుభవిస్తారు. ఎందుకంటే భక్తుడు మాయ నుంచి బయటపడతారు కాబట్టి ఆ మాయ ద్వారా వచ్చే ఇబ్బందుల్ని సంగ్రహించే శక్తి అతనికి తెలుస్తుంది అనమాట. ఇదివరకు కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఇదివరకు ఉన్న ఇబ్బందులు తెలుసుకునే శక్తి మాయతో కప్పబడి ఉంటుంది, అది ఏదో అని. కానీ ఎప్పుడు మన భక్తిలో పురోగతి చెందుతామో ఆ ఇబ్బందులు నువ్వు తెలుసుకునే శక్తి, ఆలోచన శక్తి వస్తుంది. కానీ ఆ ఇబ్బందులకి భయపడకుండా మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుని ఆశ్రయిస్తామో అప్పుడు మన హృదయంలో పరిపూర్ణ జరుగుతుంది. దాన్నే అనంత నివృత్తి అంటారన్నమాట. సో ఇది ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కూడా ఈ యొక్క స్టేజ్ ని, ఈ యొక్క తరగతి దాటుకునే వెళ్ళాలన్నమాట. ఏ భక్తుడు కూడా అనంత నివృత్తి కాకుండా శుద్ధ భక్తుడు కావలే అనమాట. సో ఆ సమయంలో ఎప్పుడైతే మనకి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయో, ఆ ఇబ్బందులు అంటే ఏంటి? మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి కల్మషాలని భగవంతుడు దాన్ని క్లీన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఆ చేసినప్పుడు మనం ఎవరైతే దాన్ని సాయశక్తిలో మనము నిలిచి ఉంటామో
అప్పుడు నిజంగానే మన జీవితంలో మంచి రోజులు వస్తాయి. దాన్నే అనంత నివృత్తి అంటారు. సో ఈ అనంత నివృత్తి మనకి మన హృదయం అనంతలో పరిపూర్ణత అనర్థ అనర్థ సారీ అనర్థ అనర్థ. నివృత్తి అంటారు. డూ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ అనర్థస్? ఎస్ ప్రభు. వాట్ ఎవర్ వి ఫీల్ ఇన్ ద హార్ట్, No, no, అసూయ. anarthas, artha means valuable things. Anartha ఓకే. means unvaluable things. So we are doing so many activities which are unvaluable, which are not of interest. So here, artha means valuable. Artha means like just like money, you మనీ. know. విలువలేనివి అనుకుంటాం ప్రభు. ఎస్. Anartha means all which are meaningless for bhakti. సో ఇక్కడ అనర్థ అంటే ఏంటంటే మనకి ఉపయోగం లేనిది, దాని విలువ లేనివి. అర్థ అంటే విలువ, అంటే లక్ష్మి, అంటే డబ్బు. అనర్థ అంటే విలువ లేని వాటి గురించి మనము ప్రయాసపడడం అనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నారు. మనం ఎప్పుడైతే మన ఉదయం అనర్థాలతో నిండిపోయి ఉంటుందో ఆ ఉదయాన్ని ఏ విధంగా పరిశుభ్రం చేయాలంట? ఒకటి సాధపోయే మార్గం ఏంటి? మనం భగవంతుని నామాన్ని ఎప్పుడు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడం వల్ల ఏమవుతుంది? మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి అనర్థాలన్నీ వెళ్ళిపోయేసి పరిశుభ్రమవుతుంది అనమాట. సో ఆ పరిశుభ్రమయ్యే మార్గం ఒకటి ఆ భగవంతుని నామాన్ని స్మరించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ అనర్థ నివృత్తి జరుగుతుంది. ఈ అనర్థ నివృత్తి అనేది ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కూడా ఆ యొక్క స్టేజ్ ని పాస్ చేయాల్సిందే అనమాట. ఎవరు కూడా దానికి ఎక్సెప్షన్ లేరు. అది జరగాలి. అప్పుడే భగవంతుడు మన హృదయంలో వసిస్తారు. Yeah, the application for all of us, for devotees of this verse is that many devotees may think, why has my mind become more disturbed after taking to bhakti seriously? We should understand, because when there is light, the dust is seen. When there is light, see, so suppose from window a light is coming and you try to sweep the room, see all the dust, you can see all the dust. So because when light is revealed, when light comes, all the dust is revealed. So this is the stage of purification. If one continues chanting steadily, then the forest eventually ends. You have to continue, you have to go through this forest. Yes, Prabhu. This is the application of this verse for us today. ఎస్. సో ఈ యొక్క శ్లోకం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది అంటే మన జీవితంలో ఆచరణ యోగ్యం చేసింది ఏమంటే, జనరల్ గానే అందరూ అంటుంటారు, నేను భక్తిలోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇబ్బందులు ఎక్కువగా తెలుస్తున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే మనకు చాలా అర్థం చేసుకునే విధంగా చెప్పారు. ఎప్పుడైతే మన ఇంట్లో చీకటి ఉందనుకోండి, ఆ చీకటికి ఎప్పుడు మనం లైట్ ఆన్ చేసాం అనుకోండి, ఆ లైట్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది, ఎక్కడ దుమ్ము ఉంది, ఎక్కడ బూజు ఉందని. అదే విధంగా ఎప్పుడైతే మనము భక్తిలోకి వస్తామో ఆ మాయ నుంచి వచ్చే పరిణామాలని మనం స్పష్టంగా సృష్టించగలుగుతాం అనమాట. సో ఆ సందర్భంలో ఎవరైతే మనం దృఢంగా ఉండి మనం భక్తి చేసి ముందుకు వెళ్తామో, భగవంతు నామాన్ని తీసుకుంటామో, మన హృదయం ఉన్నటువంటి అన్ని కల్మషాలు కూడా క్లీన్ అయిపోయి మన హృదయం పరిశుభ్రమవుతుంది. దాన్నే ప్యూరిఫికేషన్ అంటారనమాట. అంటే మనము శుద్ధి చేసుకోవడం అనమాట. సో ఎవరైతే భక్తిలో పురోగతి చెందుతారో వాళ్ళు వీటినన్నిటిని కూడా వాటిని స్వయంగా చూడొచ్చు అనమాట, అనుభవించవచ్చు అనమాట. ఎస్ ప్రభు. Okay. Just like in the festivals, we get ourselves more engaged. We try to, more engage in services. For example, now Gaur Purnima in the evening, we will be celebrating. But since morning, we will be fasting, then we'll be serving in so many ways in the temple. Isn't it? And then after the festival is over, then prasadam comes. And that is so enjoyable because you're fasting since morning. Some devotees are doing nirjala,
Some devotees are, they may be on in water only, or some on fruits. But in the evening after the festival, then they will enjoy that, with prasadam and all. That mercy is been enjoyed. In the same way, first we have to do tapasya. Now see, now you will get results. What here? The next verse is, thus traveling, I felt tired. Sometimes we are engaged in services. We feel tired, both bodily and mentally. Have you experienced this Yes, Prabhu. in Janmashtami or Radhashtami or Gaur Purnima festival? So, while serving, we get tired. And of course, that we enjoy serving also. But still, externally, we get tired. Arey yaar, I have to break my fast in the evening or tomorrow morning. But somebody are doing nirjala, somebody are on water, somebody are on fruits. No, but they are engaged in services. But ultimately, after the festival is over, then in the same way, thus after traveling, while traveling, he felt tired, both bodily and mentally. And I was both thirsty. I'm translating, you can later on, I'm Yes, translating the next verse. Thus yes, traveling, I felt tired, both bodily and mentally, and I was both thirsty and hungry. So I took a bath in the river and also drank water. After contacting water, I got relief from my exhaustion. very well. Yes, Prabhu. Okay, I'll read this purport also and then you can translate in Yes, Telugu. A traveling mendicant can meet the needs of the body, namely thirst and hunger, by the gifts of nature without being a beggar at a door of household. The mendicant therefore does not go to the house of a householder to beg, but to enlighten him spiritually. Okay, please translate. సో, ఇక్కడ మనకి ఒక మంచి విషయాన్ని తెలియజేశారు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్‌తో మనం జనరల్ గానే ఎప్పుడైనా మన ఉత్సవాలు జరుగుతున్నప్పుడు మన మందిరంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనము తపస్సు తీసుకుంటాం. ఆ రోజు ఏకాదశి కావచ్చు, లేకపోతే గౌర పుణ్యం కావచ్చు, కృష్ణాష్టమి కావచ్చు, ఆ! రాధాష్టమి కావచ్చు. ఆ రోజుల్లో ఏం చేస్తాం, మనం పొద్దునుంచి రాత్రి వరకు మనం అన్ని భగవంతుని యొక్క సేవలు చేస్తూ ఉంటాం కదా! పూలు కుట్టడము, లేకపోతే అభిషేకం చేయడము, లేకపోతే కీర్తన చేయడము. వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు, నీళ్లు కూడా తాగరు. కొందరైతే నీళ్లు మాత్రమే తీసుకుంటారు. కొందరు మట్టు పండ్లు మాత్రమే తీసుకుంటారు. అలా తీసుకొని ఏం చేస్తారు, ఆ భగవంతునికి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. అది ఏది ఎక్స్టర్నల్‌గా. కానీ ఇంటర్నల్‌గా వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఒక టైర్డ్‌నెస్ అనేది ఉంటుంది. అబ్బా! ఎప్పుడైతుంది ఈవినింగ్ ప్రసాదం ఎప్పుడు తీసుకుంటాం అనే భావన అయితే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సాయంత్రం అన్ని సేవలు చేసి మన ముందరికి ప్రసాదం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రసాదాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తామో, అప్పుడు మన మనసుకి ఏమనిపిస్తుంది, ఎంతో రకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి, ఆనందం కలుగుతుంది. అంటే ఎప్పుడైనా సరే మనం కొద్దిపాటి తపస్సు తీసుకొని ఆ తర్వాత మనం ఏదైనా ఒక మన పని చేసినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఆటోమేటిక్‌గా సాధారణంగానే మన హృదయానికి ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది. సో, అదే విధంగా ఇక్కడ నారద ముని ఈ యొక్క అడవి నుంచి నడుస్తూ వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు ఈ విధంగా కలిగిందనమాట. ఈ విధంగా ప్రయాణించుచు దేహపరముగాను, మనోపరముగాను అలసట నొంది నేను ఆకలి దప్పులకు గురైతిని. ఈవెన నారద మునులు గారు కూడా ఇక్కడ నడుస్తూ వెళ్తుంటే ఆయనకు కూడా ఆకలి అయింది. నీరు తాగాలనిపించింది. అంతటా ఒక నదియందు స్నానం ఆచరించి జలమును గ్రహించి తిని, ఆ జల సంపర్కంతో అలసట నుండి నేను ఉపశమనం పొందితిని. సో, మనం ఏ విధంగా అయితే అన్ని సేవలు చేసి సాయంత్రం ప్రసాదం తీసుకుంటే ఎంత ఆనందం పొందుతామో, అదే విధంగా వారు ఎప్పుడైతే అలసిపోయారో అప్పుడు ఆ నదిని చూస్తానే, ఆ నదిలోని నీరు తాకుతానే ఆ అలసట నుండి ఉపనందం పొంది చాలా ఆనందం పొందారంట. భాష్యం కూడా ప్రభు షల్ ఐ రీడ్ భాష్యం Yes, ట్రాన్స్లేషన్? yes, yes, yes. యాహ్! భాష్యము. పర్యటనను గావించడి పరివ్రాజకుడు గృహస్థుల నుండి ముంగిట భిక్షను అడగకనే ప్రకృతి వనరులపై ఆధారపడి క్షుతిపాసల వంటి దేహ మనసమును తీర్చుకొనకవచ్చును. కనుకనే సన్యాసి అయిన వాడు భిక్ష కొరకు గాక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన బోధన కలిగించు నిమిత్తమే గృహస్థుల నుండి ఏగుచుండును. Yes. So here Prabhupada explains in purport that every devotee should go through these things, for preaching. When we preach, there may be a lot of difficulties.
but one has to go. So here, if you see, Parishranta Indriya Atma. Parishranta Indriya Atma, being tired. Prabhupada translates being tired bodily and mentally. So this struggle has to be there. When struggle comes in our life, then grace comes. Then kripa comes. If you don't struggle, then you forget the mercy of Guru, forget the mercy of Krishna, forget the mercy of Vaishnavas. We have to struggle. We are preachers. Narad is a preacher. Narad Muni is a preacher. Hence, he has to travel. And while traveling, there may be so many difficulties. There may be, but after difficulties, there is a grace, there is mercy that will come. That is what this verse is telling. Parishranta Indriya Atma. I got mentally and physically, exhausted. But we also, Narada became physical tired, mentally drained, and he was feeling thirsty, he was feeling hungry. So even advanced devotees may get fatigued. So we should understand this is the phase of dryness, and later on, grace will come. So sometimes while chanting, we feel very heavy, especially when there are festivals. Especially when there are festivals like you're doing nirjala or you're not taking any food. That time chanting feels very heavy. And sometimes even study also feels very difficult. We serve mechanically mostly on that days. Just because somebody has given us service, we serve mechanically. We don't serve out of love. Still, that is the stage of purification. So, Parishranta Indriya Atma means we get exhausted, no doubt. That is the stage we have to go through. Yes, Prabhu. ఇక్కడ నారదవర్యులు ఇక్కడ నారదవర్యులు I, కాదు I, I hope, Kalindi Prabhu, all are understanding these moods. ఎస్ ప్రభు ఇట్స్ వెరీ స్ట్రైట్ అండ్ క్లియర్ వెరీ మచ్ అండర్స్టూడ్ ప్రభు. Okay. ఇక్కడ ఎవరైనా సరే భక్తులు బ్రహ్మ ప్రచారం చేసేటప్పుడు, ఎవరైతే ప్రీచింగ్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రీచింగ్ చేసినప్పుడు, ప్రచారం చేసేటప్పుడు కొద్దిపాటి ఇబ్బందులు వస్తూనే వస్తాయి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే పరిస్థాన ఇంద్రియ ఆత్మ అని ఉంది కదా. ఈ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మానసికంగా కాదు, శారీరకంగానూ అలసిపోయారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలసిపోతారు కూడా. మన ఇబ్బందులు రానే వస్తాయి, అవి రావాలి కూడా అంటున్నారు అనమాట. ఎందుకు ఇవన్నీ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనం గురువుకు కృష్ణునికి మనం ఎప్పుడు కూడా అవగతం చేసుకుంటాము, తర్వాత వారికి శరణాగతి చేస్తామో అప్పుడు మనకి వారి యొక్క కృప వస్తుంది. ఆ కృప రావడంతో మనకు అంతులేని ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానము, ఆధ్యాత్మిక ఆనందం కలుగుతుంది అంటారు అనమాట. మనం సాధారణంగా చూసినట్టయితే ఎప్పుడైనా మనము ఉత్సవాలు జరుగుతున్నప్పుడు, మనం ఏదైనా సేవలు నిమగ్నమైనప్పుడు, ఆ రోజు చాంటింగ్ చేయాలని కూడా, మనం ఏదైనా భగవంతుని నామాన్ని చేయాలని కూడా ఏదో భౌతికంగా చేస్తుంటాం, కానీ మనము చాలా ఏకాగ్రతలు చేయమన్నమాట. ఆ రోజు మనం ఏదన్నా ఫాస్టింగ్ ఉండో లేకపోతే ఏదో సేవలు మునిగిపోయినా అనుకోండి, ఆ రోజు మనకు చాలా హెవీగా అనిపిస్తుంది. చదవాలన్నా లేకపోతే మనము భగవంతుడి నామాన్ని చేయాలని కూడా మనకు అది అది అసాధారణంగా అనిపిస్తుంటుంది ఆ రోజు. అవన్నీ కూడా భక్తిలో ఒక రకమైన భాగమే. సో అవన్నీ రావాలి, అవన్నీ కూడా వస్తాయి కూడా. వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, మనము గురువుని కృష్ణుణ్ణి గట్టిగా పట్టుకోవాలి, వాళ్ళని ఆశ్రయించాలి, వారి ద్వారా వారి కృప తీసుకుని మనం వాటిలో నుంచి ముందుకు వెళ్ళాలి. దీని ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే పరిత్రాణ ఇంద్రియ ఆత్మ. సో శారీరకంగా కావచ్చు, మానసికంగా కానీ అలసిపోతాము, అది సర్వసాధారణమే అని చెప్తున్నారు. ప్రచారం చేసేటప్పుడు ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తాయి, కానీ వాటినంటి కూడా మనము గట్టిగా ఉండాలి, ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అది ఈ యొక్క శ్లోకం యొక్క అంతర్ముఖంగా ఉన్నటువంటి అర్థం. Okay. So here in this verse, snatva pitva rade nadiya upasprushto gata sharmaha means shramaha. So he
bathed, he took bath, he also drank water from that river, or whatever, nadia means river, or lakes. Then he felt fresh, refreshed. He felt, of course, he was exhausted, he was tired. Then he felt, after drinking water, he felt very refreshed. The tiredness has gone. So mostly, if you read Bhagavatam, we'll understand that water represents holy name. Have you ever gone through this? Yes, Prabhu. Water represents holy name. Have you gone through this? Or you're going for this first time? First time, I'll- Prabhuji. First time. Okay, I'll recite some verses from Chaitanya Charitamrita. ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज. Have you gone through this verse? Yes, Yes, I Prabhuji. Yes. After that, it is said that Mali Hayya Kare Sei Bij Aropan. So we have gone through this verse. Brahmande Brahmite Kaun Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. What does this verse means? Kalindi Prabhu? Guru will give a seed of bhakti. Yes. So who is so fortunate? Isn't Who it? is yes. When Guru gives the seed of bhakti, what do you have to do? We have to put water it. Yes. Water means what? Hare Krishna Mahamantra. Ah, yes. So, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. So, water represents here holy name. Brahmande, Brahmite, Kaun Bhagyavan Jeev, Guru Krishna Prasade Paye, Bhakti Lata Beach. Here it is said, Mali Hayya Kare, Sei, Bija Aropan. Bija Aropan means sow the seed in the heart, just like some seed is sown in the ground. Later on, what? Shravane Kirtane Jale Kare Sechana. Shravan, Kirtan means chanting the holy names, listening to Bhagavatam. That is all like Jale Kare Sechan means giving water to that seed. Then what happens later? When you give regularly water, sincerely, Upajiya Bade Lata Brahmande Bhedi Jai. Viraja Brahma Loka Bhedi Parama Yoma Paye. Means a small sprout comes from that seed. That seed sprouts. Then later, and by regularly watering that seed and that sprouted plant, it grows like lata. Lata means, Iga. yes. So it grows like, what it is gradually, yes, it's like a creeper, of course. That lata means creeper. It goes and it tears Brahmanda and goes again further. Brahmande bhedi jai. Brahma, that lata is so strong and pure that it tears, it tears Brahmanda and it goes. Brahmande bhedi jai, Virja Brahma loke bhedi parama yoma pai. From this Brahmanda, it goes into the light, Brahma Jyoti. And from Brahma Jyoti, Tabe Jai Tad Upari. Again, it moves further to Goloka Vrindavan. Krishna Charana Kalpa Vriksha Kare Arohan. This Bhakti Lata, it goes beyond Brahmanda, it goes beyond Viraja, and it goes into Goloka, Vrindavan. And what that Bhakti Lata does, Krishna Charane Kalpa Vrikshe, Kare Arohan. Then it keeps on surrounding the lotus feet of Krishna. Taha Vistarite Hayya Fala Prema Fal. Iha Mali Secha Nitya Shravanadi Jal. So what he is doing? The devotee is chanting here in the material world, at his home,
but his Bhakti Lata Bij has entered Golok Vrindavan, and it is doing parikrama. It is touching the lotus feet of Lord Krishna. Uh, and that is the prema fal. Taha vistarite hayya. When it touches the lotus feet of Krishna, then the fruits are, seen there. Wonderful fruits like apples and juicy fruits like rasa, is seen. Iha. Iha means here. That Mali, that gardener is putting water here, but the Bhakti Lata has, reached there. So, further it is told, Yadi Vaishnava Aparada Ute Hati Mata. Vaishnava Aparad is like a mad elephant. Upade va chinde tara suki jai pata. This Vaishnava Aparad, either it takes that what is that creeper and destroys it, or it gets dried. So Vaishnava Aparad is very dangerous. So while we are preaching and we get so many troubles and everything, but the holy name should continue. This is the real water to keep our bhakti seed awaken or life. If you do Vaishnava Aparad, then we'll lose everything. Maybe our Bhakti Lata has reached, it has gone beyond Brahmanda, it has gone beyond Viraja, it has gone to Vaikunta, and then it goes to Golok. But if you do Vaishnava Aparad, then it gets dried, or this mad elephant will destroy that creeper. So continue chanting, continue reading, continue hearing. In spite of so many difficulties, you should continue it. That is what it is said that. So, snatva, pitva, hriday. So, holy name is like a water. Yeah. So, I'll holy try to name only can, give your exhausted life relief. Only holy name. Yes. ఇప్పుడు I'm మనకి sorry, it was చైతన్య little long. No problem. I'll try, Prabhu. Maybe you can add me in between. I know you very well understood Telugu. మనకి చైతన్య చరితామృతంలో ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం ఉంది. అది మన భక్తులకి నిజంగా ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి చెందాలంటే వారందరికీ సంబంధించినటువంటి శ్లోకము బ్రహ్మాండే బ్రహ్మితే కోనే అనే ఒక శ్లోకం ఉంది. ఆ శ్లోకం యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే, If you want, ఎవరైతే I'll give the numbers also. Yes, Chaitanya Prabhu. Charitamrit. Yeah, Madhya Lila, chapter 9, shlok verses 151 to 156. You can go through Okay. this verse and also translation of Prabhupada. Okay, Prabhu. First, I'll translate what you explained, Prabhu, then we'll go and read it, Prabhu. Okay. Yeah, first you have to tell them that Yeah. this water represents holy name in Bhagavatam, in Chaitanya Charitamrita and all. So, Snatva Pitva Rada Nadia means he bathed, like he took bath there and he drank the water, then he got refreshed. Yes. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నారదములు అలసిపోతారో ఆ యొక్క నదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేస్తారు. ఆ స్నానం చేసిన తర్వాత నీరు తీసుకుంటారు. ఆ నీరు తీసుకుంటానే వాళ్ళ యొక్క అలసట అనేది తీరిపోయిందనమాట. సో అదేవిధంగా ఎవరైతే ఈ చైతన్య చరితామృత మదిలీలలో ఈ శ్లోకం ప్రకారము ఎవరైతే అదృష్టవంతులు ఉంటారో వారికి భక్తి అని విత్తనం అనేది గురుకృష్ణుల ద్వారా వస్తుందన్నమాట. సో ఎవరికైతే భక్తి అనే విత్తనం వస్తుందో ఆ విత్తనాన్ని ఏ విధంగా దాన్ని మొలకెత్తించుకోవాలంట, మనం ఎప్పుడైతే శ్రవణ కీర్తనలు చేస్తామో అవి ఎలాంటివంట, శ్రవణ కీర్తనలు ఆ యొక్క విత్తనానికి నీరు పోస్తాం కదా, ప్రతి నిత్యము మొలక రావాలంటే ఆ విత్తనానికి నీరు పోస్తే పోయినమంటే ఏంటి, శ్రవణము కీర్తనము. ఎవరికైతే భక్తి అనే బీజం వచ్చిందో, విత్తనం వచ్చిందో, ఆ భక్తి యొక్క బీజం వికసించాలంటే ఎలా అంట, నీరు పోయాలి. ఆ నీరు అంటే ఏంటి ఇక్కడ భక్తికి, శ్రవణము కీర్తనము. ఎవరైతే చేస్తారో భగవంతుని యొక్క శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వింటారో, భగవంతుని నామాన్ని చేస్తారో
ఆ యొక్క విత్తనానికి, భక్తి అనే విత్తనానికి నీరు అనేది పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఒక చిన్న మొలక అనేది వస్తుందన్నమాట. అంటే భక్తి అనేది మన హృదయంలో వికసింపమవుతుంది. ఆ భక్తి ఆ ఆ భక్తి అనే బీజాన్ని ఒక లతలాగా మారాలంటే ప్రతినిత్యము శ్రవణ కీర్తన చేస్తుండాలి. అది ఏమై ఒక చిన్న తీగలాగా మారి అది ఏం చేస్తుంది, రోజు రోజుకి పెరుగుతా వెళ్ళి ఆ భక్తి అనేది తీగ అనేది ఏమవుతుంది, పెరుగుతూ వెళ్ళి ఆ బ్రహ్మాండాన్ని ఛేదించి, ఆ తర్వాత విరజా నదిని ఛేదించి, ఆ తర్వాత బ్రహ్మజ్యోతిని ఛేదించి స్వయంగా గోలోక బృందావనంలో శ్రీకృష్ణుని యొక్క పాదపద్మాలను తాకి చుట్టుకుంటూ ఉంటుందంట. సో ఎప్పుడైతే మనము గురువు నుంచి ఈ బీజాన్ని తీసుకొని శ్రవణ కీర్తన నీరు పోస్తామో, ఆ నీరు పోసిన తర్వాత ఆ చిన్న మొలక కాస్త చిన్న చిన్నగా భక్తి పెరిగి అది ఛేదించుకొని బ్రహ్మాండం చేర్చుకుని భగవంతుని పాదాలను స్పృశిస్తుంది అనమాట. ఆ భగవంతుని చరణాల్లో నిజమైనటువంటి ఫలాలను మనము అనుభవించవచ్చు అనమాట. కానీ ఇక్కడ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే, ఈ పెరగడం తెలుసుకున్నాము, భక్తి బీజం ఎలా తెలుసుకున్నామో, ఆ పెరగడంలో ఆ తీగ కింద పడిపోకుండా పచ్చగా పాకుతూ ఉండాలంటే ఏం చేయాలంట, మనం ఖచ్చితంగా వైష్ణవ అపరాధాలు చేయకుండా ఉండాలి. మనం ఎప్పుడైతే వైష్ణవ అపరాధాలు చేస్తామో, భక్తులకి ఇబ్బంది పెడతాము, మనకు ఉన్నాయి కదా అఫెన్సెస్, ఆ అఫెన్సెస్ లో ఏది చేసినా కూడా ఆ వైష్ణవ అపరాధాలు చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ భక్తిలో బీజం అనేది, ఆ తీగ అనేది పెరగకుండా ఎండిపోవడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఒక మనం దీన్ని ఎలా పోలుస్తారంటే, ఒక ఏనుగు ఉంటుందంట. ఆ ఏనుగు కూడా ఎలాంటి ఏనుగు, పిచ్చి ఏనుగు, మ్యాడ్ ఎలిఫెంట్ అంటారన్నమాట. ఆ మ్యాడ్ ఎలిఫెంట్స్ ఎప్పుడైనా అడవిలో పడితే ఏం చేస్తాయి, వాటికి తొండం తీసుకుని ఎలాగంటే అలాగ పీకి పడేస్తాయి కదా. అదే విధంగానే మన భక్తికి ఆటంకాలు ఎప్పుడు కలుగుతాయంట, వైష్ణవ అపరాధాలు. అంటే భక్తులతో మనం ఏ విధంగా వ్యవహరించాలో ఆ విధంగా వ్యవహరించుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ లత ఏమో పెరుగుతూ ఉంటుంది. మనం అన్ని ఒక పక్క చేస్తూ ఉంటాం, భక్తి చేస్తూ ఉంటాం, శ్రవణం చేస్తుంటాం, హరినామాన్ని చేస్తుంటాం, భక్తులకు సేవ చేస్తుంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే అపరాధాలు చేస్తామో ఆ భక్తులతో బీజ్ అనేది ఎండిపోతుంది అనమాట. ఆ తర్వాత ఎండిపోవడం జరుగుతుంది. పక్కన వచ్చి ఈ వైల్డ్ ఎలిఫెంట్స్ అంటారు కదా, ఆ ఏనుగులు వచ్చి మన బీజాన్ని కూడా లాగేస్తాయి. సో ఇది మనము ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎస్ ప్రభు, ఎనీథింగ్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ ప్రభు? Yes, no, fine, it's okay. థ్యాంక్ యూ. Thank you. So, so deep inside what we have to take is, one cannot escape from the forest. Okay, we have to go through this forest. Then only the grace appears. Krishna also sees that how much you are a hard worker, how much you are doing services. Maybe while doing services we may get fatigued, we may get tired and all, but Krishna likes that. That is the way of purification. And immediately if you do some Vaishnava aparadh, then all that service results will, they will go. So one has to, when you come into bhakti, one has to go through this forest, then grace will come. That is very important. We should have. So this relief is not a, when you drink water or, this chanting is not a relief for material perfection. Actually, it is devotional contact. Only chanting will get you out of this fatigue, out of this, what do you call this, tiredness. So the internal meaning of this two verses are actually initial, you may get inspiration from devotees. Later on you may take initiation from gurus. Then the anarthas, when you take initiation and you are in active service, then anarthas will come out. You will be seeing that anarthas from your heart, they will come out in this form. So, but we have to rectify that anarthas through chanting. And while chanting, so we may get lot of disturbances, but chanting is the only process for that relief. That is how we should show our deep surrender. This Krishna wants to see how he is deeply surrendered. So this is what we have to take from this. Yes, Prabhu, please translate. ఇక్కడ ఎవరైనా సరే దేనికి భయపడకూడదు. ఇక్కడ మనము
ఏదో ఫారెస్ట్ అడవి ఉందని భయపడకూడదు, ఏదో అనర్థాలు వస్తాయని భయపడకూడదు అనమాట. వాటినన్నిటిని మనము ఎదుర్కోవాలి, దృఢంగా నిలవాలన్నమాట. అప్పుడే మనకి ఏమవుతుంది, భగవంతుని కృప అనేది వస్తుంది. ఆ, మనము ఎన్నో సేవలు చేస్తుంటాం, ఎన్నో ప్రచార కార్యక్రమంలో నిమగ్నమై ఉంటాం. మనకి ఎన్నో సందర్భాల్లో టైర్డ్నెస్ వస్తుంది, ఓసారి విసుగు వస్తుంది. కానీ మనం వాటికందికి గట్టిగా నిలబడాలి. అప్పుడే మనకి భగవంతుని యొక్క కృప వస్తుంది. భగవంతునికి అలాంటివి ఇష్టం. మనం ఎప్పుడైతే ధర్మ ప్రచారం చేసినప్పుడు, మనం కొన్ని కొన్ని సేవలు ఉన్నప్పుడు టైర్డ్ అయిపోతాం, సర్వసాధారణం. కానీ అది కూడా భగవంతుడు చాలా ఆనందపడతారంట. నా గురించి ఎంత శ్రమ తీసుకుంటున్నాడని భగవంతుడు ఎంతో ఆనందపడతాడు. ఆయన యొక్క కృప మనకి వస్తుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇలాంటి సమయంలో మనకి ఏది మన తోడు ఉండేదంటే ఏంటి, చాంటింగ్. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని నామాన్ని చేస్తామో అప్పుడు మనకు అంతులేని ఆ, అంతులేని శక్తి వస్తుంది. ఇది ఇది మన జపం అనేది ఏంటి, మనము భగవంతునితో కనెక్ట్ కావడానికి, అంతే తప్ప మన భౌతికంగా వచ్చే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనడానికి కాదు. మనం మనం భగవంతుని నామాన్ని చేసేది ఏంటి, భగవంతునికి దగ్గర కావడానికి, అంతే తప్ప మన భౌతికంగా వచ్చే ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడానికి కాదు. అదేవిధంగా మనం ఎప్పుడైతే సాధారణంగా భక్తులు ఎదిగినప్పుడు మొదటిగా మనము మన తోటి భక్తుల ద్వారా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటాము, భగవంతుని నామాన్ని జపిస్తాము. ఆ తర్వాత మనము ఒక గురువుకి మనము శరణాగతి చేస్తాము. ఆ గురువు మనకి ఫస్ట్ హరినామ దీక్ష అని ఇస్తారు. ఎప్పుడైతే మనకి గురువు ఒక శిష్యుడిగా స్వీకరించాడో అప్పటి నుంచి మన హృదయంలో అన్నత్తాలు అనేవి బయటపడతాయి అనమాట. అంటే అప్పటి వరకు మాయలో ఉంటాయి, మనం అప్పటి నుంచి మనము వాటిని స్పృశించగలుగుతాము. ఎప్పుడైతే ఆ అనర్థాలని మనం గట్టిగా సాధన ద్వారా భగవంతుని నామం It is ద్వారా a మనము great struggle. It is a great struggle. ఉమ్, ఆ ఇబ్బందుల్ని మనం ఎప్పుడైతే గట్టిగా నిలబడి భగవంతుని నామం మీద, భగవంతుని యొక్క శ్రవణం మీద ఫోకస్ చేసి మనం ఎప్పుడు చేస్తామో అవన్నీ కూడా మన ఉదయం నుంచి నివృత్తి అవుతాయి. అప్పుడు మనము నిజమైన సాధకుడు అవుతాము అని చెప్తున్నారు. వీటిని ఎవరు ఆ, ఆ, తప్పించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అవన్నీ కూడా మన మంచికే, మన యొక్క కల్మషాలను మన ఉదయం నుంచి తీసేసుకోవడం కోసమే, ఆ అనర్థాల నుంచి బయటపడడం కోసమే భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసిన వంటి ఆ, స్థితి అన్నమాట. Yes, Narada's journey teaches us the spiritual life is not comfort. I don't think that spiritual life is very comfort. If I take to bhakti, I'll be happy. I'll be living in an AC room, or I will be having so many four-wheelers. No, spiritual life is not comfort seeking. It is a way of purification. Just like a forest is temporary. When you pass that forest, then you will get water. And that water is eternal. You know. So this is the teaching of Narada, why he is telling Srila Vyasadeva, I have gone through this forest, I have journeyed. In his previous life, he must have, that is physical, but internally, we should take in this way that in bhakti, there are a lot of discomforts. We have to maintain our spiritual life by chanting, remembering the Vaishnavas, engaged in seva out of love, not just because as a formality. We should do services out. And Krishna sees that. In spite of so many difficulties, he's still with name, he's still chanting, he's still hearing properly, he has so much faith. So Krishna feels very, what you call, there are no words. Of course, yes, come on. ఉమ్. ఇక్కడ నారదవర్యుల యొక్క జీవితమునకు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటే ఏదో మంచి ఆ, అందమైన జీవితము, తర్వాత మంచి ఉంటారు విలాసవంతమైన జీవితము, ఏసీ కార్లు, ఏసీలో ఉండడము, అలాంటిది కాదనమాట. ఆధ్యాత్మిక జీవితం అంటే మనల్ని మనము ఉద్ధరింప చేసుకోవడం, ఎక్స్పెషలీ మనల్ని మనం హృదయాన్ని శుభ్రపరచుకోవడం అనమాట. అంటే మనం చేసిన అనర్థాలన్నింటినీ నివృత్తి చేసుకోవడం లాంటిది ఆధ్యాత్మిక జీవితము. అలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప ఏదో మనము ఆధ్యాత్మికత భక్తి చేస్తున్నామంటే ఏదో భోగాలు వైభోగాలు వస్తాయని కాదు. మనల్ని ఉద్ధరించుకొని మనలో ఉన్నటువంటి హృదయంలో ఉన్నటువంటి కల్మషాలని ఆ, శుభ్రం చేసుకోవడం అనమాట, మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి అనర్థాలన్నింటినీ. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి, అంతే తప్ప భక్తి జీవితంలో ఏదన్నా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వస్తే వాటికి మనము ఆ, ఆ, ఏది ఇబ్బంది పడకూడదు అనమాట. దాన్ని దృఢంగా మనం ఏం చేయాలి, భగవంతుని యొక్క శ్రవణం ద్వారా, భగవంతుని నామం ద్వారా
మనం గట్టిగా ఉంటే అది భగవంతుడు ఎస్ ఇతను నా గురించి పరితపిస్తున్నాడు, నేను నా యొక్క కృపని ఇవ్వాలి అనే భావనలో ఉంటారు. భగవంతుని యొక్క పరీక్ష లాంటిది అనమాట. ఆ పరీక్షలు ప్రతి ఒక్కరూ నెగ్గాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఆ పరీక్షలు వస్తూనే ఉంటాయి. అలాంటిదే ఆధ్యాత్మిక జీవితము అని చెప్తున్నారు. The more you want purification, the more you have to go through difficulties. Just like Pandavas, Draupadi, Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj. The more difficulties, the more purification. So there is no comfort in bhakti. You have to struggle. That is what Krishna likes it. And after that, eternal life. Please. మనము ఎంత భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళాలి, ఎంత మన హృదయం పరిశుద్ధం కావాలంటే అంత ఈ అనర్థాలను ఎదుర్కొనే శక్తులకి మనం నిలబడాలి. మన ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే పాండవులు, మనకు తెలుసు పాండవులు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు, కానీ ఎప్పుడు కూడా శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఆశ్రయాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడు విడిచి వెళ్ళలేదన్నమాట. అదేవిధంగా ధ్రువ మహారాజు, ఆ తర్వాత ప్రహ్లాద మహారాజు, వారు ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా వారు ఏం చేశారు, భగవంతుని మీద దృఢ నిశ్చయంతో భగవంతున్నే ఆశ్రయించున్నారన్నమాట. అదేవిధంగా భక్తులైన వారు ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు కూడా భగవంతుని ఎప్పుడు ఆశ్రయించి ఉండాలి, భగవంతుని మీద నమ్మకంతో ఉండాలి. ఆ నమ్మకాన్ని మనం ఎలా పెంపొందించుకోవాలి, భగవంతుని నామాన్ని నిరంతరం స్మరిస్తుండాలి, భక్తులు సేవ చేస్తూ ఉండాలి, అదేవిధంగా భగవంతుని యొక్క కథాశ్రమం చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే. నాస్త ఏవ మే జ్ఞానమయం ప్రకాశం వాక్యేషు మే దోషలవ వికశ్చిత్ క్షమయంతం తే సజ్జన యద్ యద్ ఉక్త తత్ సర్వతః స్యాద్ మమ గురువో. So whatever good things you have listened, that credit should go to my Guru Janas, Shiksha Guru, Diksha Guru, Prabhupada, our Parampara. So whatever fault may have appeared, that is because of my ignorance. Thank you very much. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bo. Yes, any questions, please? హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధనంజయ ప్రభు. Yes, Small Prabhu. doubt Prabhu. Very nice class Prabhu. This actually, after reading this purport, actually just crossing the forest only, no, nothing is there like that. I thought you correlated to our real life. Very nice class Prabhu. And I have two doubts Prabhu. Here in this purport, it has told that to stop social intercourse. Stop social intercourse. Which it is 13, purport 13? Yes Prabhu. 1 minute, let me see. One should, however, take the vow to stop social intercourse completely and devotee life exclusively to do the service of the Lord. One should, however, take a vow to stop social intercourse completely and devote life exclusively to the service of the Lord. Social life intercourse means, of course, many things which is related to material. So But here we mingle with association is so many important. people. We mingle with so many people just thinking that it is a social activity. I have to go there, I have to do this, that. And of course, we are social animals. So social intercourses means speaking to wrong people, mingling with wrong people. Maybe a social activity is like a marriage. I have to attend. But you may attend it, but don't eat that food which is prepared with garlics and onion. And there are people also having a lot of material fun, or we get involved in it. So such kind of social intercourses should be, yes, we have to give up completely. And devotional life you can accept. You should accept. And there is a different meanings of these social intercourses. The same way, Prabhu, here sannyasi should not change their former name. Next line it is there, Prabhu.
But we are The taking Lord the other Chaitanya name, did no, not Prabhu. accept the name of a sannyasi, and in this age of Kali, the so-called sannyasi should not change their former names, following in the footsteps of Lord Chaitanya. Okay, actually, see, in Kali Yuga, then what happens is the sannyasis should not change their names, means whatever in Kali Yuga, for example, suppose if some sannyasi has to go to some devotee's marriage or some marriage, maybe his very dear friend, and now he has become a sannyasi, and that friend is calling that sannyasi, you are my very dear friend, uh, I'll call you to my son's marriage, please come. And the sannyasi may go change the dress and go. you know, that's what it is said, that sannyasis should not change their name and dress when they are with material people. So that is what it is said. The change of dress is only a formality. Lord Chaitanya did not accept the name of a sannyasi. Oh, accept the name. And in this age of Kali, the so-called sannyasis should not change their former names. I have to, no, I'm not able to understand. One minute. Let me read this. See here, actually it means in Kali Yuga, it is very difficult to be a sannyasi. It is very difficult to be a sannyasi. Huh? Mm, that's what Chaitanya Mahaprabhu said in Kali Yuga, even Vyasadeva also. It said, ki, we take sannyas, yeah, our movement, or Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj started this mm, uh, culture of taking sannyas because if you take sannyas, people will listen to you. If you see a brahmachari is wearing saffron, people respect and they listen. But if the same thing, if grahasti is doing, if grahasti is doing, it is ఈ very మనిషి difficult. కూడా అడగదు ఆమె వేస్ట్ ఏదో ఉన్నవి అడిగిపోతా. Hare Krishna, yes. Uh, so if grahasti is preaching, it becomes a little difficult task. But Chaitanya Mahaprabhu has allowed us to take sannyas. In Kali Yuga, you take sannyas because Chaitanya Mahaprabhu himself took sannyas because he drowned the world in Krishna love, but he was not able to drown the Mayavadis. Oh, he is a grahasti, we are sannyasis, and he is preaching to us in this way. In Chaitanya Charitamrita, this incident took place. So Chaitanya Mahaprabhu has to accept sannyas just because for these Mayavadi sannyasis, and then he preached them, and then he made them devotees. But in Kali Yuga, it is very difficult to follow sannyas. So let me study this verse. I have to go through this. Why Prabhupada is saying that one should, however, take a vow to stop social intercourses completely and devote life exclusively to the service of the Lord. The change of dress is only a formality. So even a grahasti can have a life of sannyasi. You know, mostly if he stops intercourses, with woman or whatever. So it is not necessary that there are many devotees who have not accepted saffron, but they are very staunch and they're very regulated. So this change of dress is a formal. It is not. It is external, but internal things should be pure. I understood this verse in this way. Let me Yes, let Prabhu. me Thank read properly. I have to read the before verses also of Prabhupada's purport. Then only I can come to this. I have not read that verses. I'll read and will let you next time. you so much. Hare Krishna. Okay. Yes. Any other questions?
Hare Krishna Prabhu. Yes. Yes, Prabhu. Today's class was very nice, and Prabhu, you have given so many insights, and you told that one has to go through the forest. Yeah. Yeah, I think already I think we are in the deep forest. I think we are living in the Kali Yuga. Means, will there be any cruel forest than this Kali Yuga? Of course, this is I think better forest. I think, and most deep forest. So every No, walk of life, every trouble is coming in your path. I think that is a but it is up to you how you cross it. yes, Prabhu. Yes, Prabhu. It is up to you how you cross it. Yes, Prabhu. And one more doubt, Troubles Prabhu. come, but you have to take, strong surrender. You have to show your strength of surrender, how much you have surrendered by chanting the holy names, by engaging yourself in services, associating with devotees and reading. And in this way, you get engaged, and the forest will not appear in front of you, Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. though it is there. And today's class will give you moral support, Prabhu. Suppose whenever you get problem, na, oh, that day Murali Prabhu told, okay, problems will come and go, so we have to face with enthusiasm. So when from today onwards, whenever I get problem, I will take it easily because of today's class. Yes, it is giving one moral The support. the problems in the spiritual life, even when problems occur in spiritual life, you should take it as Krishna's mercy to purify me, yeah, purify myself. If you take it either way and start offending devotees, then your bhakti lata, this the creeper will get dried, and Yes, you're let it entering the mad elephant within that zone, and it will destroy the creeper. yes, Prabhu. Yes, Prabhu. And one more doubt, Prabhu. Suppose knowingly or unknowingly, suppose if I commit Vaishnava aparad, Prabhuji. So how to suppress that bad effect, Prabhuji? How to overcome that? Suppose only unknowingly. by only by taking shelter of that Vaishnava. Okay. Yes, just like Durvasa Muni's example. Even Lord Vishnu never saved him. He told that you should go to Ambarish Maharaj, take his shelter, and then only that aparad will get nullified. Till now, Durvasa Muni is glorifying Ambarish Maharaj. Till now, till today's date, he is suffering. So Vaishnava aparad is very dangerous. Then you have to take fully surrender to that devotee, and you serve him like anything till he satisfies. And if he is not satisfied, you have to go on service and continue your service to him. So otherwise, Prabhu, if I go to that particular Vaishnava and if I tell directly, Prabhuji, I unknowingly have scolded you or I have taught like this. If I tell also some that will be nullified, Prabhu, at least half. See, unknowingly done can be purified by chanting. Knowingly, you have to take shelter. Okay, okay, Prabhu. Out of envious or out of something, if you have done Vaishnava aparad, though you know that, then you have to take shelter of that Vaishnava. If suppose unknowingly you have done it, if you don't know what is Vaishnava aparad, later on you came to know what is Vaishnava aparad and all, then chanting will clear it. So agreeing and chanting, so that means agreeing your mistake and not repeating again, right, Prabhu? Yeah, of course, you should not repeat. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. So should we stop, Kalindi Prabhu? No, there is one question. Yes, Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Today's class is wonderful class, Prabhuji, because this is the phase I'm going through. But I have a question, Prabhu. I too. This is Everybody. yes, Prabhu, Anartha Nivrati, and I am seeing so many anarthas, and still we have to go through and just surrender. In between, Prabhu, I have a question because of office pressure, maybe because of marriage function or family function, I have to go there, and my routine get disturbed and everything. Just doing chanting, not other things sadhanas.
So feeling like irritated or feeling like cry. How to handle this, Prabhu? Like we have to attend this function also, but somehow feeling like crying or irritated, but still going to the function and smiling. These are two things. We are going there and attending and smiling, and inside also feeling like crying or irritated. So I feel like what is going on? I am doing. That is good. Inside crying is good. Externally smiling is good. Nice. People will not know you that you're a devotee or you're some separatism. Oh, she's no, like that is good. No problem. Everybody has to face. We are social animals. We have to attend marriage functions. We have to attend birthday parties and all. But see that within the devotees, you can go and you can explain them. Even if you go to a material function also, material people function also, see that you'll speak at least who is favorable to you or your friends and all, speak some Krishna consciousness words, speak about Krishna, speak out some holy name. Mhm. In this way, you can deal that. Okay, Prabhuji. And sometimes, Prabhu, we feel like people will tease, not in, but yeah, oh, she will not eat this. Oh, she will to do sannyasa, or like that. They will do. How to like smile or what to say in that way, Prabhu? No, thank you. This is you can give some uh, what do you call that? Medical reasons. My body doesn't accept this tea, coffee, and onion garlic. When I eat onion garlic food, then my body it gets itchings and all. So I cannot eat. You can take some soft drinks like lemon juice or whatever, or some sweets you can take. Oh, And you can take some dry rice also. that's good. There are Thank there are a you, lot. Prabhuji. See, where there is a will, there is a way. Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. Yes. Okay. Should we stop, Kalindi Prabhu?